Very good evening, everyone. So, as it is the topic of Poshan Ma, that's why it is not important. It is not like that. Nutrition start from the mother's womb to our last breath. So that's why this is another important part, that is complementary feeding. When the mother's milk, after cessation of the mother's milk, though the guideline says that the mother's milk should be continued from 2 months to at least 1 year by Indian Academy of Pediatric, and by WHO it should be continued till 2 years. But at least 6 months exclusive breastfeeding is very, very important. After 6 months, it is important to start weaning early. There are many people, even there are many rural part of India or suburban area where the people have very minimum knowledge. They continue giving mother's milk and breast milk along with cow milk till the age of 1 year, or even those who are today present, they are all practicing dietitian, mainly pediatric dietitian, working with different pediatrician, renowned pediatrician of Kolkata. So they will agree with me that till 1 year, 2 year, they are giving 1 liter of milk, cow milk, which is very harmful for the baby. So what is weaning, when to start, why the child reject, why the child do not want to eat, everything will be discussed. But before that, a short introduction will be given by dietitian Pritha about the topic and about the speaker. So I welcome Pritha Biswas to introduce all our speakers. And there will be, the topic is divided into two parts that Pritha will say to us. Over to Pritha. Yes. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. I'm dietitian Pritha. So as you all have seen, today's webinar is all about complementary feeding, the importance of complementary feeding, and how we can do the approach. So these are the guidelines. Based on that, our speakers will elaborate. He discussed from in two groups, as I have mentioned. One will be from 6 to 12 months, and another will be the toddler group. So this before moving to the presentations, now I will like to introduce our today's speaker. Our first speaker is Kankana Sarkar. She have done her graduation from Calcutta University, master's from IGNOU in dietetics and food service management, and now she's currently working at Zydus Wellness as a pediatric consultant. Our next speaker of today's presentation is Ms.Srijita De. She have done her BSc and MSc from Calcutta University in Food and Nutrition. Also, she have completed her internship from SSKM Hospital, worked as practicing dietitian under eminent doctors in Kolkata. Also completed our 6 months MNT course and currently pursuing diabetes educator from NDAP. She is now associated with Nestle India as a pediatric nutritionist. Our next speaker is Ms.Somashree Chatterjee. She have also done her BSc and MSc in Food and Nutrition from Calcutta University, her internship from KPC Medical College, also worked as practicing dietitian under eminent doctors in Kolkata, and completed the 6 months MNT course from Cognized Nutrition. She is also attached with Nestle India as a pediatric nutritionist and currently pursuing diabetes educator course from NDP. So this is a group who will be presenting as I mentioned, 6 to 12 years of complementary feeding. Now coming to another group, which will be led by Bidisha Dash. She have completed her graduations in food and nutrition from CU, and also completed post-graduations from Vidyasagar University on dietetics and community nutrition management. Recently associated as a nutritional advisor as Nestle. Previously worked at Portia Medical Clinical as a clinical nutritionist, and also completed dietetic internship from Narayana Multispeciality and KPC Medical College. She is a certified renal educator and also completed the MNT course from Cognized Nutrition. Our next speaker from the second group is Ms.Durba. She have completed post-graduations from IGNOU and also completed the internship from Horizon Multispeciality Hospital as well as Narayana Multispeciality Hospital. She is now attached as a pediatric dietitian at Danone and currently pursuing the MNT course from Cognized Nutrition. Last but not the least, our
Is my screen shared now? I think there is some problem. Just it is loading. It showing it's loading. No issues. It's now coming. It is okay. Yes. Sorry for the inconvenience. So last but not the least, our last speaker is Ms.Tiasha. She have completed her graduation from Calcutta University and Masters in Dietetics and Food Service Management from IGNOU, qualified NET and SET exam, now attached with the Zydus Life Science and HDU Healthcare as a nutritionist specialist. Also worked as an assistant professor at DMC, junior dietitian and medical super specialty hospital. She have completed diabetes educator from NDP and also her dietetic internship from ILS Hospital and KPC. She's a life member of IPN and completed our 6 months MNT course from Cognize Nutrition. So without wasting much time, I would like to hand over the entire presentation to our first speaker, Kankana, from the complementary feeding group of 6 to 12 months. So over to you, Kankana. You can start the presentation. আচ্ছা আমি শেয়ার করছি, ঠিক আছে? Yeah, ও sure. তুমি শেয়ার করছো কঙ্কনা? না না তোমাদের মধ্যে কেউ একজন শেয়ার হ্যাঁ করো আচ্ছা তাহলে করে ভালো দিচ্ছি, হবে। দাঁড়াও। হ্যাঁ Somashree, you shared the screen. Kankana will give the presentation. হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। It is very nice. By that time, Somashree is sharing. It is very nice to know, Pritha, that all our students are now placed in different pharmaceutical and nutrition company, and they are representing as a dietitian from Zydus, Nestle, Abbott, Danone, and these are all renowned companies, and they are Yes. representing with renowned pediatrician. So they need much confidence for this delivery, Definitely. counseling, etc. Also, So they are getting the practical exposure set day to day. practical, they will share their practical exposure. So Konkona, every day you are getting many patients, and this age group, I think you are not handling with this particular age group 6 to 12, but still no issues. We want to know from you. There are many students, basically Konkona, there are many students who have joined, most less practicing dietitian but more of student. So your presentation, your deliberation will help them a lot. Over to Kankana. We will not take any questions in between. Do not raise hand in between. At the end of two presentations, we will take your questions. We Over will to take Kankana. the question answer session will be at the end. End of the session. Okay. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Today I am discussing about complementary feeding. The age group is between 6 months to 12 months. Okay. In the first slide, I am discussing about the definition of complementary feeding. Basically, complementary feeding or weaning process is a process that we have gave the infant some types of foods and liquids along with the breast milk after the age of the 6 months, as the breast milk is not longer sufficient to meet the nutritional requirement to the growing baby. It is a process by which the infant gradually becomes accustomed to the adult diet. And the beginning of the 6 months, an infant can eat pure, smashed, and semi-solid foods. And by the 8 months of the most infants can also eat finger foods. By 12 months, most of the children can eat the same type of foods as consumed by the rest of the family. Now I'm discussing about some importance of complementary feeding. In the first point, complementary feeding is important because it helps to meet a child's nutritional needs as they grow and can help to prevent growth faltering. And from the age of 6 months, some baby needs more energy and nutrients that cannot be provided by breast milk alone, and complementary food provided some feeding only at this age, baby's digestive system is mature enough to digest a range of foods. At this age, an infant weighing at the birth, an infant weighing about 3 kgs
and after that it doubles its weight by 6 months, and by the 1 year of age their weight triples and the body length increases to 1.5 than at birth. This is because the complementary foods are very important to them, and most of the nervous system and brain is complete in the first 2 years of life. So complementary feeding is very much important at this age, and complementary feeding is important because through this process the child becomes familiar with various types of foods, and through these feeding practices the child has also increased her his or her to the adult diet interest to the adult diet also. And complementary feeding helps to maintain their optimal growth, prevention of stunning and acute malnutrition, overweight and obesity. It is also help to risk of anemia, reduce the risk of anemia, zinc and other micronutrient deficiencies also. And complementary foods improves the better psychological development and cognitive development also. Good evening, everyone. This part will be discussed by me, Srijita. Before starting anything, I would like to mention one thing. Our Bengali culture is very rich because we all have a holy occasion of rice ceremony or annoprasan when before starting complementary feeding. Basically, the scientific reason behind that is before 6 months, amylase enzyme is not working, and after the 6 months amylase enzyme start working, and in the occasion of rice ceremony we usually introduced carbohydrate rich food to the baby, and we all know carbohydrate for that digestion of carbohydrate rich food amylase enzyme is very much important, and from the mouth the digestion is start. Hence, after starting that carbohydrate rich food, amylase enzyme is usually work at the 6 months. Hence, complementary feeding is very important for a baby, and a lot of things are needed to be kept in mind while starting complementary feeding. In my clinic, I found that though I am not deal with that particular age group, but many of the mothers usually come to me and ask what is the exact rule. So while introducing a new food to babies, few things must be required. That is, along with macronutrients, micronutrients is one of the most important thing, because after 6 months eye development, cognitive development, psychological development, all usually continues. So in that time, iron, vitamin D, zinc, etc. must be kept in mind while we introduced a new food to baby. In this case, fruits, vegetable, grains, protein, etc. must be given, and we are starting a new food to the baby. So probability of developing allergy is higher in that time, so few common allergens must be kept in mind while starting complementary feeding, and the common allergens includes eggs, peanuts, and these food should be kept in mind while giving to the baby. We can give a small amount to the baby in that period. So according to ICMR, few guidelines are provided. I have mentioned in the left side of the screen. Please have a look. Breast milk must be provided at that time, but breastfeeding alone is not sufficient to meet the requirement of the baby. So complementary feeding comes in that to meet that particular gap. So prefer home based complementary food must be provided. In most of the cases, homemade complementary food is associated with meeting the energy deficiency of the baby, or requirement of the energy. Along with that, home based complementary foods are also low in cost, so we can easily suggest home based complementary food to all category, all socio-economic standard.
Besides that, seasonal fruit, vegetable, locally available foods must be given. We are introducing some new food, so hygiene is one of the most important factor in this period. Diarrhea is very common, so hygienic factor must be kept in mind in that period. And cake, biscuits, such foods must be avoided because these types of foods usually contain a lot of sugar, and as per ICMR recommendation, sugar is should be avoided till the 1 year of the age. Next slide, please. According to the ICMR guideline, it is published this year 2024. It is clearly recommended that home-based semi-solid food should be given to the infant after 6 months. The rationale behind introducing home-based food is it is economical, easy to eat, safe, healthy for the growing baby. Along with that, the hygiene can also be managed uh, very proper way. And according to ICMR guidelines, 6 to 12 months infant, the calorie requirement is 650 to 720 kcal, and protein requirement is 9 to 10.5 gram per day. Along with that, micronutrients must be kept in mind. I am mentioning the micronutrient frequently because in most of the cases we found that mothers are more prone to give khichdi or dalia. These are also important. Actually, mothers are focusing more on the macronutrient, but micronutrient in various cases are avoided. So micronutrients is most important, especially vitamin D, vitamin A, vitamin C, and zinc, selenium, etc. And other than that, sugary food should be avoided as much as possible. Next slide. Acha. There are a concept of minimum acceptable diet and dietary diversity for infants and children in India. This factor represent that while starting complementary feeding, diversity must be provided to the child. We also, being an adult, we also don't like to eat same food every day, and for children also they are introduced with a new food, so diversity must be maintained. Minimum 5 food groups should be avoided. I mentioned the 5 food group here: cereals or millets, pulses, eggs or meats, nuts and oil seeds, breast milk or milk product, green leafy vegetable. These 5 food groups must be provided every day, and salt should be provided in bare minimum amount. Next slide. Minimum meal frequency. Acha. After starting complementary feeding or weaning, mothers usually do a wrong thing. That is, food frequency cannot be understood. I have seen 2 type of case. One type is mothers usually give Cerelac one time, and other than that breastfeeding all day. And another thing is mother totally stopped breastfeeding and usually fed different types of complementary feed. So these two factors, both the factors are wrong. According to the ICMR guideline, it is clearly mentioned that for breastfeed child 2 times daily, for 6 to 8 months children should be given complementary feeding, and for 9 to 24 months 3 times 3 times complementary food should be given, and along with breastfeeding. And for non breastfed child, as the children are not doing breastfeeding, hence 4 times a day complementary food should be provided along with milk, formula milk. Next slide, please. Well, very frequently mothers ask what types of food can I give to my children. It is seriously a very tough question for me because the tastes are different for the child. Sorry for the interruption. Just 1 minute. No issues, you can continue. It is Okay. background তো আমরা তোমার ভয়েসটা ভালো শুনতে পাচ্ছি, অসুবিধা নেই। Okay, okay, sir. Thank you.
It is quite tough for me to suggest different specific recipe or specific food for the child, because the taste choice are different for the child. And after 6 months, when we are starting complementary feedings, the choice of the food choices are usually developed in from that period. So on this note, amylase rich food is most important type of food, and this type of food can easily be made in foam, and it is also very economic. That means much amount not needed. So the preparation of amylase food I have provided. Cereals or millet should be soaked for 24 to 48 hours. After that, it should be sun dried for 5 to 8 hours, and after that it should be roast gently in a flat pan for removing the water. And this can be, after blending it, it can be stored in a airtight bottle. Mothers can easily give this amylase rich food with or without milk, and it, as it can be stored in a glass jar, it can easily be carried. When the mothers are traveling, mothers can carry it very easily and give the child with adding with milk. Next slide. In my few days of practices, I have seen that lactose intolerance is one of the most prominent problem, and it can be seen very frequently among the children. Lactose intolerance can be seen in two cases. In some cases, for acute diarrhea, lactose intolerant is very common. That time, milk should be stopped totally, and it is the recommendation of ICMR. On the other side, for chronic diarrhea, uh, the child may suffer from lactose intolerance. In this case, mother can provide card in card to the child, and in this case, according to the advice of the doctor, milk can be reintroduced very milk can be reintroduced after that. And lactose intolerance usually occurs if the child consists of a deficiency of lactase enzyme, and this problem can be overcome through reducing the quantity of the milk at a time, or taking milk along with cereals or pulses. uh, in acute diarrhea, there is no need to stop the milk totally, but mother should take advice from the doctor. Here I have add some recipes of 6 to 8 months babies. For example, carrot puree, pumpkin puree, spinach puree. This type of this is specially designed for 6 to 8 month children, and this is very rich in calorie. And along with calorie, these types of foods are also very rich in micronutrients such as vitamin A, vitamin. Next slide, please. More recipes for 6 to 8 month children, that is potato puree, apple puree, grated boiled egg, mashed fish. And this along with my micronutrients, mashed fish is very important for meeting the protein requirement of the babies. And boiled eggs is sir always say that egg yolk is vitamin capsule, and so if we introduce boiled egg, the baby can easily get zinc, vitamin D, selenium, choline. All of these are important for growth and brain development of the children. Next slide. For 9 to 12 months, we can easily give grated mixed vegetables, egg pudding, eggnog. Next slide. These are some preparation of healthy snacks for the infant for 6 to 12 months and above. Curd, boiled egg, banana, green peas. Next slide. According to ICMR, this is one of the sample menu, full day menu plan for the children.
sorry for the interruption. Actually, due to network issue. And one thing I would like to add, uh, very frequently we can see malabsorption or frequent diarrhea is one of the most common issue among the children of that age group. Not exactly for that, it can be seen very frequently after 1 years. Actually, most of the cases, as in the current time, mothers does not have lot of time to feed their child, and in this case mobile, TV, etc. are very common option for the mothers to feed child. And in most of the cases, from my experience, I found that when a baby is seeing mobile phone or seeing TV while feeding, baby is not concentrating in the food and usually swallow the food rather than chewing. So that in that case, malabsorption and related diarrhea can be seen very frequently. So this thing must be kept in mind while start weaning, and the mothers should avoid TV or mobile phone while feeding. And alongside that, I would also like to mention another thing. Mothers are usually more willing to give food in pureed form. This is also another malpractice, I would like to say, because when we are taking a food or when a baby is taking a food in her mouth, the enzymes is start working just then. And if the foods are giving in pureed form or for swallowing directly, the enzymes are not working properly in the mouth, and that child may develop diarrhea or malabsorption related issue after mm, in the growing age. So this thing must be considered. And that much from my side, and I would like to uh, I would hand over Somashree for the next part. Thank you. Okay, wait, just. Yes, just go to the PPT. Thank you, Srijita, for handing over me to this. And good evening, sir, and good evening, all. Thank you for giving me this opportunity to present this on this very special month, National Nutrition Month. And in the previous slide, Srijita have addressed all the things like different type of requirements for 6 to 12 months baby, and different problems, different recipes. And here there are some factors to remember while planning menu for 6 to 12-month baby. And considering this, I have made just some simple whole day menu for different age group. You Like just click on the full screen okay, sir. Okay. in the bottom. Yes. Next. Yes, that one. ওটা ঠিক ছিল, ওটাই। আচ্ছা, লাস্ট বজাও, যাও আরো যাও, তারপর একটা, হ্যাঁ তারপর একটা। ইয়েস হয়েছে স্যার? ইয়েস, কন্টিনিউ। Okay, so here are some menu planning. This is based on some simple homemade recipes. Like after 6 months, breastfeeding should continue obviously, but the frequency should be reduced to 3 to 4 times a day. So here at 6, and another thing is while starting the complementary food, very small amount, with very small amount, it should be started, like from small spoon, and as requirement the amount should be increased. So here I did not mention any amount, as individual requirement, as according to the individual requirement the amount should be given. So at first, at 6 a.m. breastfeeding should be done, then 8 a.m. diluted milk plus ground puffed rice or ground flattened rice. It will give the baby a basic calorie. At 10:30 a.m. the different, as at first after 6 months, thin or soupy consistency or pureed form should be given, and it is the starting of the weaning. So ripe papaya puree or ripe banana puree or orange juice for the vitamin A, vitamin C requirement can be given. At 12:30 p.m. soft thin khichdi can be given. At 3 p.m. then breastfeeding.
5:30 p.m. thin vegetable soup or tomato soup or chicken stock, as after 6 months the composition of the breast milk changed and the vitamin C content is not enough to meet the baby's vitamin C requirement or other nutrient requirement. So here tomato soup can be given. For protein requirement, chicken stock, clean chicken stock can be given. At 9:30 p.m., mashed potato plus dal water plus 1 teaspoon butter can be given. And at 10:30 p.m., breastfeeding should be continued. This is the whole day menu planning for 8 to 10 months as teeth development starts to happen. So here from thin consistency to semi-solid food can be given to the baby. And at early morning breastfeeding, 8 a.m. mixed porridge or thin part of roti plus diluted milk to meet the requirement of fiber and protein. At 10:30 a.m. boiled apple or pomegranate juice or banana can be given. And the fruit juice should be start from 1 small cup, then it can slowly increase the amount. At 12:30 p.m. khichdi or ragi plus masoor dal or soft rice plus boiled vegetable plus half egg with yolk. After 8 months, yolk can be introduced as choking can happen. So egg yolk should be introduced very carefully, plus 1 teaspoon butter to meet the fat requirement. At 3 p.m., breastfeeding should be continued. 5:30 p.m., we can give the baby suji porridge. At 9:30 p.m., thin khichdi plus mashed potato plus 1 teaspoon butter. It can be a balanced food item for the baby. And 10:30 p.m., breastfeeding. Okay, this is the whole day menu planning for the 11 to 12 months, and here protein requirement and calorie requirement increased, and in these months baby is ready for self feeding. So here solid food, very carefully solid food, very in little amount can be introduced, like early morning breastfeeding. 8 a.m. vegetable dalia or thin part of roti with chena can be given. At 10:30 a.m., any seasonal fruit and small slices of fruit can be given to baby as teeth development happen. At 12:30 p.m., rice plus vegetable dal plus fish without the fatty skin. Or as in this year, baby's digestive system is very sensitive, so fish can be given without fatty skin. Or rice plus vegetable soup plus boiled egg plus mashed potato and 1 teaspoon butter can be given. At 3 p.m., breastfeeding should be continued. 5:30 p.m., chicken vegetable soup with very thin and fat-free chicken chunk can be given to the baby. At 9:30 p.m., milk plus roti or khichdi can be given, and 10:30 p.m., breastfeeding should be continued. And here are some problems I have mentioned in introducing complementary feeding at the end of this presentation. That is, at first, obesity. Actually, it has been observed that many parents, due to over caring, too much quantity of food or too much concentrated of food generally give to the baby, and so this can lead to overweight of the infant. So too early and too much quantity of feeding or too concentrated food can lead to overweight of the infant. So this problem should be addressed. Underweight, too less quantity of food and less concentrated food lead to underweight, which can cause malnutrition, and this hamper the baby's overall growth and cognitive development. Food allergy, and here are the months when, due to the enzymatic immaturity, the low level of secretory IgA, and the gut permeability, babies are more prone to allergies. So food sensitive enteropathies occur principally during first 6 months of life and mostly limited to early childhood. So wheat, milk, egg and citrus juices should be introduced very carefully. Refusal to take new food, this is a very common problem I have also faced in different clinic while dealing with this babies. So if the child refuses to take new food, form of the food can be modified or should be tried again after a week, or the food which the baby love, the new food can be mixed with that food. So like this problem can be addressed. And finally is choking. Like choking and aspiration can be caused as the child is trying to eat, run and breathe at the same time.
So choking can be caused by peanuts, seeds, small hard sweets, and raisins. So hard and big pieces of fruit or vegetable or popcorn should be avoided for children under 3 years of age, because choking can lead to death. So I am ending my presentation, and thank you so much. So I am handing over the next presentation to Bidisha. Thank you, Somashree, Srijita, and Kankana. It is really a very good presentation. We will take the questions at the end. Over to the You must next team. stop share your screen now. Yes. Vidisha will present. হ্যাঁ আমি করে দিয়েছি Okay. It is stopped. Bidisha, you can now share. Those who have question from now onwards also, you can write in the chat box. Chat box, yes. We can pick up from the chat box also at the end. Over to Bidisha. Bidisha, you can share the screen first. হ্যাঁ স্যার আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করেছি, একটু পিন করে দিন, ওই জন্য শো হচ্ছে না। হ্যাঁ, না পিং করাই আছে, মানে তুমি নিজেই চলে আসবে, ওটা পিং করতে হবে না, এটা পিং করতে হয় না। স্ক্রিন once you share the screen, it is. Thank you, Shaila. You have joined from the other device, both the Yes, device. sir. 1 second, sir. Yes, we can see from the post. Now it is shared. Okay. Make it full screen. Yes, perfect. Thank you, sir, and Cognizant Nutrition for giving us that opportunity. And also thank you, my co-speaker, to give a whole brief discussion about the complementary feeding, about the, how much should we need, when to need, and the quantity, the quality, and everything. So now, from that slide, we will move to the age group 12 to 24 months. Now, where is the specialty between this age group? Now, we don't call the baby or infant. Now, we call them as a toddler. So, there should be a something like from when we call them toddler, from the age group 1 to 3 years. So before going to their complementary feeding, their nutritional requirement, first we know something like that. They are toddlers, so they have this some unique unique uh, unique moving, unique watching, and everything. So, the first quick thing that we know about the toddlers, that mostly they are depend on the babysitter. So, we should make a good contact, good eye contact with the baby, and they are constantly moving. That's the another thing. And have they enjoy the simple games, balls, colors, and etc. And they need their attention, full time. And the second things that we should know that about the toddlers, that they need a huge tons of energy. And next, they throw tantrums to us, and also they love to learn. They love to, what we say, immigrate to us, and they need to be disciplined and also. So the next slide is what are the nutritional needs of the toddlers. So before going to the complementary feeding guidelines, we'll just see that why we need a special nutritional needs for this group kids. Like toddlers have a highly nutritional requirement. Why? For their rapid growth, for their rapid development, and also for their benefits of like if they are giving the proper nutrition, they can reducing the risk of chronic diseases also, like obesity, heart diseases, and diabetes also. So providing them a nutrient dense food, like that is made up of fruits, vegetables, proper grains, protein should be well maintained. Okay. Now, why we need like essential nutrition for your toddler?
Why we need protein? Why we need carbohydrates? Most of us all we know that, but just think like protein. Why we need that protein that time much, you know, 0 to 6 months and 6 to 12 months, and they a huge gap and huge requirements we need from this age group. Why protein needed? Important for building tissue, muscles, and also bone growth. Carbohydrate that is needed for their energy. নয়তো ওরা সারাদিন খেলবে না, দুষ্টুমি করবে না। So now the healthy fats. Fats should be healthy as it is very important for our brain and nervous system. Iron. Iron is the crucial for the production of the red blood cell while also providing much needed energy. Vitamin D and calcium, they are like best friends. So we need to have them also in their diets and fruits and vegetables. Okay, so this is actually I took from our day. So the energy requirements, protein requirements, fat requirements. Here we see that. Okay, now the part is complementary feeding guides. So before giving any guidance or anything, we will firstly note that the development milestone that indicate ready for food, like they are now beginning to work. They are now independent. Now ওরা এখন কোলে থাকবে না. Next is fine motor skills improve. They can put foods in mouth by self. So it is also a very good thing that they can make or they can put the foods by themselves. So being a parents or being a nutritional advisor, we also give the parents that just to keep that put the foods in mouth by self by the child itself. Now the complementary feeding, like from 0 to 6 months, 6 to 12 months, we give her like purine form of food item. But now, from the onwards 1 year to 2 years or 3 years, now they should be given the familiar food or the staple food also. And the food should be well cooked, fine chopped, or mashed. And make sure to include all four-star food. What is the four-star food? We will discuss in the next slide. Now, we can also give there a healthy snack. Now, when Srijita or Somashree discuss about their diet plan, they are not including any snacks. But from this age group, there should be a snacks item. And এখানেই মুশকিলটা শুরু হয়. Next, we continue breastfeeding according to the demands. Next is the four-star food diet and four food groups. Now, four groups are divided into beans, fruits and vegetables, basic energy, and animal products. So beans and what will add it like chickpea. We can add it to cowpea and peas, beans, etc. Next is basic energy. Basic energy we get from our staple food like rice or roti or from wheat, etc. Corn also. Fruits and vegetables like spinach. We can also give avocado or banana fruits. We can as also papaya, watermelon to them also. And animal products like egg, fish, the good protein source of animal products from. Now the meal frequency and the energy density. Like what the energy needed per day in addition to breast milk. Now they need 550 kcal addition. Texture, কিভাবে আমরা ফুডটা দিতে পারি? Texture should be, first time we will start it with puree form, then with the lumpy form like oatmeal we can give or anything, oats, khichdi, anything. And next is mashed form. Then the grounded, we can get grounded food item. Now next soft cook like boiled carrots or boiled sweet potato and etc. And meat also like ছোট ছোট করে কেটে আমরা গাজর বা চিকেন বা ডিমের টুকরো এগুলো দিতে স্টার্ট করতে পারি। তার মানে কি উইল চেঞ্জিং দ্য ফুড হ্যাভ নট অনলি দ্য হ্যাবিট অলসো দ্য ফিডিং taste and also the texture of the food. Next, the frequency. Uh, okay, frequency 3 to 4 meals per day, depending on child's appetite, and 1 to 2 snacks may offer.
Now the diet diversity and how to take care of it during complementary feeding. Like what is dietary diversity? Already Srijita discussed about it. So dietary diversity means the dietary diversity means feeding a child different food types of foods that his or her nutrients requirements are adequately met. So minimum dietary diversity is the consumption of four or more food groups like in a particular day. So, we have to remember that the diet diversity and how to take care of it during the complementary feeding is like they include at least 5 groups of recommended food groups in a diet should be. Like grains or tubers, we can add rice, maize, jowar, ragi also, potato, sweet potato. In legumes or nuts, we can add it pulses, nuts, but nuts should be well mashed or crushed, or it will be not problem with choking. Vitamin A rich foods and vegetables like oranges, papaya, we should carrot, tomato, we all should given in a pureed form or in a smashed form or in a fruit salad or a raita form also. And also next is also the fruits and vegetables. We already discussed it. Dairy products, curd, we can add milk, paneer also, eggs, and flesh food like meat, fish, etc. Okay. So, food should be avoided in infants. Like when we started to complementary feeding, we are very much the patient, we see that in our chamber that the patients or the mother have a 0 to 6 months or 6 to 12 months. They have a huge questions like what to eat, what portion. But from the 1 to 3 years, যত বাচ্চা বড় হতে থাকে, they are like, ও আমরা তো ঘরের খাবারই খাওয়াতে বলেছে, তো আমরা যেগুলো খাই সেগুলো অ্যাডেড করে দেবো। No, সেভাবে হবে না। So which food group should be avoided in infants? The main thing is bread, biscuits, and pastry. We'll next describe it on the biscuit part and the pastry part in the snacks item also. So packaged food or fruit juices should be restricted as it is added with lots of added sugar also, and items that may cause choking, that should be also avoided. So we can do one thing, that we can make it a puree. We can make it a puree, or we can make it for grind it and make with the other foods also. We can also avoid the junk foods. And this age group, we should, chips, chocolates, we add চিপস চকলেট অ্যাডেড ইন দ্য ডায়েট কিভাবে অ্যাডেড হয়ে যায়, কেউ দিয়ে ওকে কেউ গিফট করলো, সেটা কেউ দিদা দাদু ঠাকুমা, যা মেনলি যে দ্য প্রবলেম ইজ দিদা দাদু ঠাকুমা, দে আর গিভিং chocolate chips. So this should be avoided food groups in that list. Okay. In between snacking. So, adequate total energy intake can also be ensured by the addition of 1 or 2 nutritious snacks between the 3 main meals. But that doesn't mean that we should skip a meal, or we can add it in the sweet group like chips, cakes in the snacks. The main thing we will see in the chamber that in the evening or in the early morning when they are giving milk, they are giving 4 or 5 chocolate biscuits. If a baby is tasting a chocolate biscuit or a dark fantasy, is he taking anything else? No. We cannot even restrict ourselves, the smell and the taste. So how the baby can? So before introduce our food to a baby, we should, very much know about the food item. What we'll give to our baby. So next should be junk food, commercial and the ready-made processed food like chips, chocolates, cold drinks should be restricted. And also the things like that they should not be confused with food such as sweet, chips, processed food, and also like bakery products. Snacks doesn't mean it should be loaded with carbs, excess sugar, like cakes, chips, sweet. That doesn't mean. So
what we can give in a snacks item. We can give her a snack item like we can give a gajar or snack thoda sa chickpea or popsicles like these fruits popsicle also. Next is responsive and safe feeding. What is responsive and safe feeding? Responsive feeding means that the child and the caregiver, the relation between the child and the caregiver. When when they are feeding, it is important to make a feeding pleasurable experience for the infant. মানে আমার দিকে কেউ তাকিয়ে খুব রাগি রাগি চোখ করে খাওয়াচ্ছে আমার তো এটা পছন্দ হবে না ঠিক সেরকমই we should when we're feeding our baby we should smiling at them talking with them also. There are the steps of responsive. There are the steps of the responsive feeding. Like first of all, if the child signals request through motion, action, facial expression, and vocalization. Like motor expressions means there are things we can give as a your red light and the green light. Like going, keep going. In which time? When the baby is taking the food in mouth, or they are touching their own food, or they are opening their mouth, or smiling at you, that time we can give the baby the food. But when should we not force feeding our baby? Which time? When we see that she is not liking that thing, she is pushing with his hands, closing mouth, throw everything, and yelling to cry. This time should we should be restricted and don't force our baby that time. So when we the child experiences predictable response to signals, response to the child will. Like if a child or a baby, when they are smiling at you, make a eye contact and also talking with them. We can also make a song or make a poem also or make a funny faces. Not only that, we are giving a mobile phone where their song played only. We should restrict that from this age group. As screen timing start from this age group also. Okay. Now the some recipes for the complementary feeding. So for now this age group, what should we give? Like we can give pumpkin soup, we can give chile pora, we can give rice dal khichdi, that is very common. We can make or made with paneer, we can make with thoda sa soybean, we can also make suji halwa. In suji halwa, we can add it papaya puree also, shabu tikki, and also sprouted mochila. Okay, now the thing is ragi. Oats should be given in a ragi or anything. They don't taste like anything. When like they don't taste like good actually. If someone giving me only oats, I am not eating it. So for the baby also they are same. So how can we modify it? We can modify it with the fruits. Like we can have ragi porridge and for apple shredded করে আমরা এটা অ্যাড করতে পারি বা সুজির সঙ্গে আমরা কলা অ্যাড করে দিতে পারি and also the potato corn and make a mixture of it. It will also help to enhance the taste bud also. We can also give the curd rice or curd chire, sprouted chila, and also the sources of iron like beans, peanuts. How can we give peanuts? আমরা নিজেরা স্পিনাচ তরকারি খাই না কিন্তু চাই আমাদের বেবিরা স্পিনাচ খাক so we have to make a little more changes like we can make a puree of it and make the atta with it so we and make a roti of that so he or she we can make them with that also. Next is there are some now they are colorful, tiffin or tiffin plates also. There is roti, there is porridge, and fruits. Like also there are chila, cucumber, first papaya, and first curd. It will look colorful, na? So when we will give our baby or our child
we give them try with these types of food items. Like they are can attracted with that. So আমরা যেরকম চিকেন বিরিয়ানি আর এনিথিং থেকে আমরা যেরকম অ্যাট্রাক্টেড হই, ঠিক সেরকম ওরাও তাই। তাই ওদের খাবারটা একদমই সাদা সাদা না করে দিয়ে উই ক্যান মেক ইট মোর কালারফুল বিকজ দে আর নাও color, they love color actually. So with the color we can add the fruits and the vegetables with her diet. So next is idli. We make a idli and give. Even if someone give me a সাদা idli, I would like, oh, early morning একটা সাদা ইডলি কেমন আমার নিজেরই একটা মানে মনে হবে কি দিল। কিন্তু না, যদি আমার এই ইডলিটার মধ্যে একটুখানি এরকম যদি গাজর দিয়ে বা একটুখানি কর্ন দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে, বেশি টাইম লাগে না। We will also, like, as a nutritionist or as a dietitian, we should tell the mother that it don't take much time. Just you need to, like that, I will give my baby a colorful plate. That's the only thing. Next is ragi paratha or ragi beetroot chila and also makhana. Next is the counseling and the education for complementary feeding. So first of all, we don't pressurize our children. The first thing that will be in our complementary feeding for the education. And what is the next? Like comprehensive messages for balanced food, like should be given. We'll say that diet diversity, like we should add 5 food groups at least in our diet in a whole day. And also, as the baby starts showing interest in complementary feeding, the variety should be increased by adding new foods. There should be a variety. যদি variety না থাকে, we cannot complain that আমাদের baby খায় না. We cannot complain with that thing. Easily available, cost effective, pump মানে কুমড়ো সারা বছর পাওয়া যায়, কিন্তু with the কুমড়ো we can make different types of recipes. And before seeing a mother, we should try this, like pumpkin puree, pumpkin chila. We should try it, and they will have that confidence to say that it is tasty. So we can add that in their diets. So that is my part. Now I will request Durba to continue this session. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Bidisha, for hand over to me. Thank you, everyone, for giving me this opportunity to present it. First of all, I want to talk about prevent chronic illness by diarrhea and constipation, dietary modification. Sorry, Next slide. Durba, please don't mind your just you have to just keep your camera little bit you have to adjust your camera. Mostly your eyes and the forehead is cutting, so we cannot see you proper. Now it is okay. Okay, sir. আর একটু নিচু করো। ব্যাস 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 পারফেক্ট পারফেক্ট। তাও একটু কাটছে, ওকে কন্টিনিউ। ও যদি একটু পিছিয়ে বসে তাহলেও কিন্তু হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, একটু পরে যদি দরকার হয় এগিয়ে যেতে দেখতে, ঠিক আছে। এত ফার্স্ট সাইড Next slide, please. Feeding during diarrhea for toddlers. When the mothers are here to talk to us, there are common problems are there, diarrhea and constipation. I am talking about diarrhea first of all. Diarrhea, the word alone is enough to make us feel uncomfortable. There are many causes of diarrhea, including chronic disease and temporary illness. For short-term sickness, such as food poisoning, it can be helpful to follow a strict diet until you recover. If you have chronic disease such as Crohn's disease, ulcerative colitis, or irritable bowel syndrome, so
food should be included in this situation. We can give to child that rice porridge, thin khichdi like with musu dal, thin sabzi with water, and rava pottery, suji and dal water, uh, mashed in evening. Sorry, mid-morning snacks. We can give mashed green banana, potato, boiled potato and mashed boiled potato, apple white portion. Apple white portion should be given. Pomegranate juice in this time. Pomegranate juice are very liquid because in this time pomegranate are so much helpful for the child. For pomegranates antioxidant properties, and uh, boiled and mashed carrot should be given. In this time, energy requirements are high, so we can give chicken or boiled fish, and chicken soup also given, vegetable soup also given as evening snacks, and curd for prebiotic properties. Curd should be given to this child. Chicken. And I want to tell about foods to be avoided in this time. Whole nuts and seeds should be avoided in this time. Popcorn, dried fruits, green peas, high fiber vegetables and fruits, wheat product, concentrated fruit juices should be avoided in this time. And also citrus foods also be avoided, such as orange, papaya, grapefruit, and milk product. Spicy food like high fat, greasy products, deep fried foods should be avoided in this time. Next slide, please. Feeding during constipation for toddler. Constipation is a problem with passing stool. Passing stool generally stool passing should be daily basis, but in this time, in this situation, uh, uh, childs are do not pass stools 3 or 4 days after 3 or 4 days. Lumpy stools, they can also suffer from a rectum blockage, etc. A lack of fluids and exercise can cause constipation. Long-term constipation, also chronic constipation, may require treating. Bidisha? About Slides visible now. Her slide is like visible, the Durba. physical. I think due to some technical problem, you are not being able to see the slide. But slides are visible. এখানে আমি স্টক শেয়ারিং করে আরেকবার শেয়ার করব। তোমার প্রবলেমটা না আমরা তো দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য ফিডিং ডিউরিং কনস্টিপেশন ফর টডলার্স দিস স্লাইড ইজ শোয়িং Maybe তুমি আরেকবার তুমি জয়েন যদি করো চাও ইউ ক্যান ওপেন ইওর ওন স্লাইড now it's সেটা visible. দিয়ে Now it's visible. সেটা দিয়ে করতে পারো ওকে বিকজ নেটওয়ার্কের জন্য এটা দেখতে পাচ্ছ না তুমি তোমার পিপিটিটা ওপেন করে নাও দি ইউ ক্যান ডু দ্যাট নিড Now it's visible. ওকে কন্টিনিউ In this time, we can suggest parents to give them high fiber brand cereal like whole wheat, multigrain cereal products, barley, pasta, or any wheat products. Legumes are also give to them. Dried peas, beans, lentils also given. Pears with skin, blueberries, apple with skin for fiber content, raspberry, orange, banana also be given. Ripe papaya is a very suitable for child this time. Baked potato also given. Most green vegetables, sweet potatoes, raw papaya, green nuts should be given in this time. But
some things which is not to be given in this time, like white bread, white naan, chapatis, raw banana, pomegranate cake, biscuits are avoided, should be avoided this time. Sweets and chocolate also be avoided. High in fat and low in fiber foods also avoided in this time. Next slide. Then I'm going to tell about some general question when mothers are in our clinic, and there are some more questions about their child to handle. They can't handle this. Some questions are here. Uh, when should I introduce my baby to cow's milk? They have this question. So I also reply them that you should introduce your baby to cow's milk after they turn 2 years old. Before this age, their digestive system is not mature enough to handle the proteins and minerals in which is included in cow's milk. Then next question, they have question that my child is vomiting after eating of certain foods. When I force him to eat, what should I do? Then my reply was, no, don't force them to eat everything. If they refuse to eat any 1 or 3 spoonfuls, eat. You should wait for 30 minutes to 1 hour before trying to feed them. If vomiting persists several times for a particular food, discuss the possible food allergies or intolerance with your pediatrician. The next question is, my child don't want to eat anything without breast milk. How can I introduce some home food? It's common for toddler to. My reply was, it it's common for toddler to prefer the taste and comfort of breast milk. However, introduce different taste and texture gradually. Uh, Makes purees, mashed foods to create new taste combination. Additionally, let your child explore foods with their hands. The next slide. Then they have questioned many times that my child is interested to eat fruits and not interested to eat fruits and vegetables. How I include this to their diet? My answer is, it's common for children to be picky eaters in this time, especially when it comes to fruits and vegetables. You can try to create a colorful plate which can be more appealing to children, or use a cookie cutter to shape fruits and vegetables into funny shape. Otherwise, and fruits and vegetables to smoothies or soups for a hidden boost for nutrients. Then next question, they have asked, my child don't take meals without mobile phone. What should I do for it? Mobile phone dependency at mealtime can be a normal issue among children, but for a creating a healthy habit of your, sorry sir, load shedding happened. Uh, uh, Habit of your child to avoid mobile phone. You can talk about your day, ask questions, share stories, let them help with setting the table and plating food, etc. Then next question, should I give they ask, should I be giving my toddler any supplement for his and her growth? Generally, 12 to 24 months old children don't need supplements if they're eating a balanced diet. Their bodies are designed to absorb nutrients effectively from diet. That's it. Next slide. Now I want to hand over this next slide to Tiasha. Thank you for listening me. Thank you, Durba, and all of the co-speaker.
for this presentation, and thank you, sir, and Cognize platform for this opportunity. So now I am told some basic thing about complementary feeding. So my first thing is, Durba, next slide, please. Myths and facts about complementary feeding. So mother came to me and told there are different kinds of myths that asked. The first one is, please you can continue, Durba. Sorry, Bidisha. So first of all, they want to add some. They think that preservative food, that means canned food, stored food, that might be good for their child, but that is the myth. But the actual fact is that is not good for children's health, because that is filled up with preservatives. So preservatives definitely not good for health. And the next myth is they want to give their child some celebrity promoted food. They think that the celebrity promoted food must be good for their child, but definitely that is not the right thing, because the celebrity promoted food in respect to money, not in respect to nutritional benefits of that product. So that is not true that celebrity promoted food are good for their child. Next thing is, there is the very popular myth that is hot food and cold food. Some people think that papaya, egg, Bidisha, please continue. Some people think that papaya, egg, those are kind of hot food, and banana, curd, those are cold food. But that is not true, because papaya, egg, those are rich in various kinds of macro and micronutrients. Papaya is very good source of vitamin A. Egg is very first class protein. And if I talk about banana and curd, those are very controversial food, because many people think that they can cause cough and cold. But that is not true. If I talk about curd is probiotic, and curd and banana is prebiotic. So both are very good for gut health. And curd is, as I told, curd is very good for gut health, but curd cause no cough and cold. But if the child is taking the curd after taking removing from fridge, so it might cause cough and cold, because that curd is cold. And if the patient, child, have some allergy with curd, so that can also do cough and cold, but otherwise not. And if I talk about banana, so what banana can do is, banana trigger histamine, and histamine trigger to produce mucus, and mucus trigger to release cough from larynx and pharynx. So that's through this way banana can cause cough and cold, but that is not mandatory that banana curd will do cough and cold for every child. That depended on patient to patient. And another myth is ghee is not good for health, but definitely that is a myth. The fact is, ghee is very good source of omega-3 fatty acid, and omega-3 fatty acid is essential to healthy heart, to brain development. So that is also essential. And and parents have to stress on homemade food, not the commercially available food. So here is the next slide. So what is the role of commercially available food? First of all, they are expensive. They claim exaggregated health claims. Those are not true, and they claim that help to reduce stunting, wasting, anemia, different kinds of micronutrient deficiency. But though they are not do the exact thing as they claim. And the commercially available food are also rich in various rich in sugar. So if the child consume too much commercially available food, so he or she can develop obesity and different kind of
chronic diseases. Next slide, please. So here there are different kind of commercially available food in the market. So who gives some guideline at the year 2016 to market it as a suitable food? How can we understand that that kind of food is suitable for children? There are some guidelines given by who. That is, first one is the product should be in the package of the product should be mentioned as baby food, infant food, toddler food. If you notice that every kind of food is mentioned, that that is maybe baby food, toddler food, anything. And next thing is there should be mentioned age. That means below 3 years or above 3 years. So age should be mentioned there. And the next thing is, if you notice the package, you can see that the package is, you can understand the food is baby food. As you see, the first picture show that there is a child, and it is we can understand from that picture that it is a food for child. And the next picture show the picture of a teddy bear, which is also related to child. So it can be represented as suitable for children under 3 years of age. Next slide, please. So that is the complementary feeding characteristics. That is HAT food. We have to keep in mind what is HAT food. So the HAT food, H stand for hygiene. Mother should maintain hygiene. If mother should not maintain proper hygiene, so that must be definitely harmful for the child. Next, A stand for active and responsive feeding. So engage the child with active feeding, active during the feeding. D stand for daily feeding. Mother should try to feed her child daily, not in a weekly or monthly or basis. Next, F stand for frequency. Mother try to feed the baby 3 to 5 times, meals and snacks. O stand for optimal amount and optimal texture. Optimal amount, many mother think that their baby not taking enough food, because in Bengali there is the Bengali mother think that আমার বাচ্চা যদি মোটা সোটা না হয় তাহলে ঠিক মনে হয় না যে প্রপার নিউট্রিশন পাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে the mother have to maintain the optimal amount and definitely optimal texture, because the child because teeth come out at this pace. So it is also necessary to maintain optimal texture. Not the food is too watery, not too heavy. And the D stand for different food group. Mother have to introduce different food group. As we all know that different food group provide different kinds of nutrients. So it is essential to provide different food group. Next slide, please. Next is nurture with faith. What is faith stand for? F stand for frequent feeding, as I told in earlier slide. A stand for active and responsive feeding. I for increased quantity and variety of food. As the child grow, as my earlier speaker told, about 6 to 12 months. The next speaker told about 12 to 24 months. So as the child grow, so her or his food quantity must be increased. Next is thickness. We have to keep in mind about the thickness of food, and definitely H stand for homemade and hygiene. Hygiene about the food. Homemade food is very good for everyone, not for child also, because the outside food, that means commercial food is packed with several kinds of preservatives, sugar, which is not fruitful for anyone. And hygiene also essential to live a healthy life. Next slide, please. So here is 4T. What is 4T stand for? We have to keep in mind 4T. The first T stand for teeth, because as the complementary feeding starting from the month of 6, so at that month no teeth come out
So child cannot chew the food. So mother has to keep in mind that she gives the food based on that. Next, in taste, definitely the child is taking breastfeed from till 6 months. So she or he is habituated with that kind of food. She or he is not known that what is normal rice, dal, fish, egg. So first, at the first, she or he will not take that food, and she will reject to take that food. So mother have to take patient to give that food to the child. Next is tongue movement. At first, baby move tongue in the manner of swallow. She or he does not chew solid food. So she or he can spit out solid food. That is quite natural for the baby because tongue movement are not developed at this moment. So that is also keep in mind. And last and the most important thing is texture of food. And texture of food is essential as tongue movement is not developed, teeth is not developed at this moment. And at the time, mother also provide the child the commercially available fruit juice, which is not good for health, as mother think that is rich or packed up with different fruit, but that may be added fruit, but there is lots of sugar, which is unhealthy for children, and definitely that is rich in preservatives, which is not good for child's health. Next slide, please. So here it is, and that is all of us, and we try to put some light on complementary feeding. Thank you from all of us. If you have any queries, so you can ask. Thank you. Thank you so much, Tiasha. Thank you, all of you. So now we'll have some discussion. Acha, you can stop sharing the screen and all the speakers can switch on your video. Just I will share my feedback, then you can give your questions. So first part was by Srijita, Somashree and Kankana. Kankana's part is very small and crisp, but it is very good. Kankana has given a very good things. Srijita's part is very, very important. All the speakers can switch on your video, and other who want can switch on your video. So this is a very important discussion. Just a second. This is a very important part, and you have justified with the topic. For that, I am happy. Next thing, Pritha, they have a good practice. I am happy. Third thing is, always they hesitate to speak in English, but most of them, 90%, they have spoken in English, though Bidisha has added some flavor in Bengali, but it is good to have that. All looking very good, well-groomed, sitting in a very good personality. And whatever good thing I can say today, I am very happy. And most of the important thing is Tiasha, Bidisha, Somashree, Srijita, you people all remain busy. But even Kankana হয়তো আমার মেসেজটা অনেক পরে দেখেছিলে দুর্বা, এতটা বিজি থাকার সত্ত্বেও তোমরা আজকে এই টপিকটার জন্য টাইম দিয়েছো এবং আমিও টাইমটা দিতে পেরেছি। হয়তো পৃথা নেক্সট উইকে হলে আমি এই টাইমটা দিতে পারতাম না, নেক্সট সপ্তাহে। আজকে পুরোটা ছিলাম, একটা সময় উঠতে ইচ্ছে করেনি। এত সুন্দর সৃজিতা বোঝাচ্ছিল কনসেপ্ট গুলো। তারপরে আমার বেশি ভালো লেগেছে সৃজিতার পার্টটা, তো খুবই ভালো লেগেছে। অ্যান্ড তিয়াশার যে কোডস দিয়ে ব্যাপারগুলো, ফোর টি ফেথ, এই যে ব্যাপারগুলো অল কোর্স। তিয়াশা, এটা কার কনসেপ্ট ছিল? হুজ কনসেপ্ট ইজ দিস? স্যার ওটা আমি বার করেছি। তিয়াশা ইন্ডিয়ান একাডেমিক অফ পেডিয়াট্রিক্স এর আমি কিছু মানে গাইডলাইনস ফলো করেছি, ওখান থেকে এগুলো পেয়েছি। বাহ, ইউ হ্যাভ ফলোড দ্য গাইডলাইন। ফর দ্যাট অলসো আই এম ভেরি হ্যাপি। যেমন ডিসকভার HAB ফুড, হ্যাঁ, হাইজিন, what you said, active and responsive feeding, daily feeding, frequency, optimal account, optimal texture, and different food group. So দেখো এই পয়েন্ট দিয়ে বলেছো বলে জিনিসগুলো আমার মনে আছে। এটা ইজি না সবার জন্য আমাদের মনে রাখার জন্য। তো এটা পেশেন্ট কাউন্সিলিং ক্যান অলসো হেল্প।
জাস্ট একটু ছোট ছোট জিনিস, সৃজিতা যখন বলছিলে মিল্কটা রিইন্ট্রোডিউস করা যায় ল্যাকটোজ ডিউরিং ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স উই ক্যান এগেইন স্টার্ট মিল্ক, বারবারই একটা কথা বলো ইট ইজ ব্রেস্ট মিল্ক, নাহলে মানুষ যারা অডিয়েন্স দে উইল থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ কাউজ মিল্ক। ইট ইজ নট কাউজ মিল্ক, ইট ইজ দ্য ওকে স্যার, এই জিনিসটা না আমি ওই আইসিএমআর এর গাইডলাইনে পেয়েছি, ওখানে কিন্তু ব্রেস্ট মিল্ক লেখা নেই, ওখানে কিন্তু মিল্ক milk cannot be given. It can be given formula milk. 99% formula, 90% formula milk are not lactose free. Toddler formula can be lactose free, cannot be lactose free. বুঝলে? ধরো কথার কথা, I am giving an example. Pediasure and Pediasure Advance. Pediasure is not lactose free, Advance is lactose free. অ্যাডভান্স ল্যাকটোজ ফ্রি। Or if I say about Pedia Gold and Pedia Gold Plus, one is lactose with lactose, other is lactose free. But Nan, Lactogen and Similac and Dexolac and these are not lactose free. So this can be reintroduced after diarrhea. কিন্তু তাদের জন্য কিছু সোয়া মিল্ক ফর্মুলা আছে। সোয়া মিল্ক ফর্মুলা গুলো যেমন আইসোমিল, তারপরে জিরোল্যাক, সোয়া মিল্ক গুলো আমরা চালিয়ে দিতে পারবো হ্যাঁ ডিউরিং ডায়রিয়া। বাট হ্যাঁ অ্যাবাভ 6 মান্থে কিন্তু আমরা এগুলো দিতে পারি, বিকজ তোমরা কমপ্লিমেন্টারি নিয়ে আলোচনা করছো। বিলো 6 মান্থে আমরা সোয়া মিল্কের কথাও বলবো না আনলেস অ্যান্ড আনটিল ডক্টর প্রেসক্রাইব করছে, পিডিয়াট্রিশিয়ান করছে। বাট অ্যাবাভ 6 মান্থ উইথ ডক্টর পারমিশন they can use soya milk because it will be lactose free. And there are something with low lactose. Like তোমাদের কোম্পানিরও আছে, সিমিল্যাকের টোটাল কমফোর্ট আছে, তাহলে ওগুলোতে 2% 3% ল্যাকটোজ থাকে। এই ইনফরমেশন গুলো আমাদের জানা দরকার। উই শুড বি অ্যাওয়ার অফ দ্য কমার্শিয়াল ফর্মুলাস and their information. And mostly I am very happy that you all emphasis on home based diet, how to introduce, because this time na Somashree je partটা ছিল যে tantrum or Bidisha also you have said that different way te je Bidishar je age group ta chilo toddlers, the people are very much worried, especially the dietitian can understand and those who are mother they can understand that how tantrum the child are doing for not eating and where they are lacking. Actually the answer is the child is not eating, it is not the statement. I am the mother who is unable to feed the child. There is a problem. Maeshe in Bengali, if I say Maeshe jodi bole je amar bachcha khacche na, this is a wrong statement. The answer should be that ami apni bachchake khawate parchen na, because tomader ei je attractive jeta Bidisha has given a very fantastic example. When we see pulao, fried rice or biryani in a palatable colorful way, amra sob shomoy attracted hoi different new plate. Amra ekhono at this age also Bidisha তোমার জন্মদিনে যদি তোমার একটা নতুন সেট বের করা হয় বা কাঁসার থালাতে দেওয়া হয়, তো উই ফিল ভেরি হ্যাপি যে না না আজকে খুব সুন্দর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সো সেম ওয়ে দ্য চাইল্ড ফিল ভেরি অ্যাট্রাক্টেড, উই আর কম্প্রোমাইজ। স্যার মানে খাবার দেখতে বাজে হলে তো খেতেই ইচ্ছা হয় না, আগে তো আমরা দেখি মানে আমরা ইডলি খেতে বলি বাচ্চাদের, কিন্তু শুধু যদি সাদা ইডলিতে আমাকেও দেওয়া হয় আমি মনে করবো সকালবেলা সাদা সাদা কি, কিন্তু তখন চাটনিটা থাকবে একটু ব্রেডের মধ্যে ডিমের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি, শো ইউর ক্রিয়েটিভিটি দ্য চাইল্ড। হ্যাঁ বল বল স্যার, মানে এই আমি আসছি আপনার কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। এই প্রবলেমটা প্রচুর, মানে মায়েরা বলে একটা জিনিস আমি নোটিস করেছি যে এসে বলছে খেতে চাইছে না। আর একটা জিনিস আপনার সেশনটা থেকে আমি মানে শিখেছি যে একবার তারা ট্রাই করে ছেড়ে দিচ্ছে, মানে খাচ্ছে না, মানে কিছুতেই মুখে নেয় না, খায় না। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করছি যে আপনি কি আর একবার ট্রাই করেছিলেন, না, বা সেটাকে ডিফারেন্ট ওয়েতে ট্রাই করবেও না ট্রাই আর ইউ করবে না, দূরের কথা, মানে দ্বিতীয়বার ট্রাইটাও করেনি। হ্যাঁ, তো সেই জন্য আর কি এটা একটা খুবই প্রবলেম, তারা চেষ্টাটা করে প্রবলেম। আমাকে আমাদেরই একজন স্টুডেন্ট ব্যাচ 1 এর আমাকে একটা পেশেন্টকে রেফার করেছিল, বলছিল যে আমি মানে কিছুতেই পেশেন্টটার ওয়েট বাড়াতে পারছি না, একটু দেখো। তো কালকেই দেখলাম পেশেন্ট আমাকে খুব সুন্দর একটা প্যারাগ্রাফ লিখেছে দ্যাট স্লোলি বাট দ্য চাইল্ড, মানে অনেক দিন অবধি হয় না একটা, ওটাকেই বলে যে গ্রোথ স্টাক, আর হচ্ছেই না, ওয়েটটা বাড়ছেই না, বেশ কিছু মাস হয়ে গেছে, খুবই বাচ্চাটা সিভিয়ারলি আন্ডারওয়েট। শুধু কিছু রেসিপি আর কিছু কাউন্সিলিং এ হেল্প করলাম। আর নারায়ণা হসপিটালের ডায়েটিশিয়ান ওনাদের ওখানকার ফিজিওথেরাপিস্টকে রেফার করেছিল। এই দুটো কেস মানে আমার রেফার্ড, এই রিসেন্ট রেফার্ড, তো দুটো কেসে খুব ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি এবং
আমি বারবার বলছি আপনারা ফিডব্যাক না দিলে আমরাও বুঝতে পারবো না যে আপনাদের বাচ্চাদের কতটা উন্নতি হচ্ছে। তো এই যে চেঞ্জ করে দিয়েছি একটু টেবিল ম্যানার, টাইমিং, অল্প সময় খাওয়াবেন, খাইয়ে ছেড়ে দেবেন। 15-20 minutes you feed your child and then stop. Do not force your মানে child. স্যার এটা তো আমি খুবই দেখি বাবা মা গুলো মানে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা ধরে খাওয়ায় আর মোবাইল চালিয়ে দিয়ে তুমি খাওয়ায়। একটা ওই আমাদের কোশ্চেনিয়ার বাচ্চারা ফরম্যাট কিন্তু- বানাবে সৃজিতা, টিক করতে বলবে। এটা আমি বলছি 2009-10-এ, তখন আমি অ্যাবটে পার্মানেন্ট জব পাইনি। আই ওয়াজ ডায়েটিশিয়ান এট পার্ক ক্লিনিক। আমাকে ম্যাডাম কিছু ক্যাম্পের জন্য পাঠাতেন। তখন আমি গেছিলাম হাওড়াতে একটা ডক্টরের কাছে ক্যাম্প করতে। মানে তখন আমি তোমাদের মতোই জুনিয়র, তোমাদের এজের হব কি আর একটু ছোটও হতে পারি। মানে জাস্ট ইন্টার্ন কমপ্লিট করে হসপিটালে করছি। এত খুশি হয়েছিলেন, ডক্টরের নামও বলছি এখানে, ডক্টর সুজয় চক্রবর্তী, হাওড়ায় দেখবে রিনাউন্ড ডক্টর, অনেকে হয়তো ক্যাম্পও করো ওনার সাথে। উনি আমাকে বলেছিলেন যে বাহ এটা এত সুন্দর, মানে উনি তো বাইরের ওয়েতে প্র্যাকটিস করতেন। ওই দেখো, ওই বাইরের ওয়েতে প্র্যাকটিস করতেন, তো ওনার একটা ফরম্যাট ছিল। তো আমার ফরম্যাটের সাথে ওনার ফরম্যাট ম্যাচ হয়ে গেছিল। এরকম একটা কার্ড ছিল, মানে ওখানে লেখা থাকতো আউটসাইড ফুড কি কি খায়, টিভি দেখে খাওয়ার খায় কিনা, তখনকার টাইমে, তখন তো মোবাইলটা ছিল না, টিভি দেখে খায় কিনা, কিভাবে খায়, আউটসাইড ফুড কবার খায়, ম্যাগি চাউমিন খায় কিনা। তো ওই যে জিনিসগুলো আমি প্রথম দিন গিয়ে করেছিলাম, মানে এটা একটা ফ্রি ক্যাম্প ছিল। তো ডক্টর ওয়াজ ভেরি কনভিন্সড উইথ মাই কাউন্সিলিং। তখন বলেছিল দেখুন আপনার কাউন্সিলিংটা এত ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাদের ডক্টরদের কাছে টাইমও নেই, আমাদের এক্সপার্টাইজও না। দেন তো তারপরে যেটা আসলো, তো তোমাদের এজ গ্রুপ অনুযায়ী বা তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী যতটা দিয়েছো, আই এম রিয়েলি ওভারওয়েলমড উইথ ইউর পারফরমেন্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর হ্যাঁ, এবার আমি কাসবারের কাছে আসি, তারপরে অন্বেষা হ্যান্ড রেজ করেছে। স্যার লাস্ট একটা জাস্ট কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আপনাকে অনেক থ্যাংক ইউ, কারণ আপনার জন্য আমরা দিতে পেরেছি। কারণ এরকম মানে একটু বিজি শিডিউলের মধ্যে হয়তো আমরা চেষ্টাই মানে করতাম না, বা এরকম বলতাম যে সময় পাচ্ছি না বা কিছু, মানে আপনি মানে আমাদের বলেছেন বা করতে বলেছেন বলে আমরা সেই ইয়েতেই না মানে না, সবাই রেসপন্স করছে একসাথে, ইনক্লুডিং কঙ্কনা, ইনক্লুডিং বিদিশা, সবাই, মানে একসাথে তো সবাইকে মানে পাওয়া যায় না, কেউ আমরা এক্সকিউজ আজকে দেয়। সকালে বানিয়েছি, কালকে অবধিও কোন কিছু করিনি, আজকে কিন্তু সকালবেলাতে বোঝা যাচ্ছে না যে ডেলিভারিশন ওয়াজ স্মার্ট। এন্ড আমি একটা আবার বলবো টু দ্য ব্যাচ 7, ব্যাচ 6, আই ডোন্ট নো ওয়াই ফ্রম 65 নাও ইট ইজ 45, 20 পিপল লেফট। যেটা এখন হচ্ছে, এটাই হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন। বাট আমি একটা জিনিসই বলবো, এই যে আমরা আড়ষ্ট হই, আমরা বলতে পারবো না, উই ক্যানট ডু দ্য প্রেজেন্টেশন, এটা রং। এন্ড একদম স্মার্টলি ইউ হ্যাভ প্রেজেন্টেড ইন ইংলিশ। সৃজিতা, সোমাশ্রীর ইংলিশ তো খুবই ভালো ছিল, সৃজিতার একদম পুরো ভালো, কোনো নির্ভুল ইংলিশ ছিল। আর কয়েকজনের একটু প্র্যাকটিস দরকার, বাট ইট ইজ ভেরি 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 ভেরি। চলো, আই টেক দ্য কোশ্চেন ফ্রম কাসওয়ার আহমেদ। উনি প্র্যাকটিসিং Assalamualaikum, sir. ডায়েটিশিয়ান। হ্যাঁ, বল। Sir, thank you so much for giving me opportunity as well, sir. First of all, thank you, Shobinder sir. I'm a part of Cosline Nutrition. I see Obviously, the আপনি একটা পার্ট অফ কগনাইজ নিউট্রিশন এবং অনেক দিন থেকে যুক্ত আছেন, এবং অনেক ভালো ভালো সেশনে আপনাকে পাই আমরা। অনেক ধন্যবাদ। স্যার, আসলে কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং আমি পেশেন্ট দেখতেছিলাম আমার চেম্বারটা সন্ধ্যার পরে, এই জন্য আমি ম্যাক্সিমাম আসলে সেশনে জয়েন করতে পারি না, এটা আমার একটা ব্যাড লাক। আর তারপরে স্যার যে সেশনগুলো প্রেজেন্টেশন দেখলাম, যারা প্রেজেন্টেশন দিয়েছে খুবই ভালো প্রেজেন্টেশন দিয়েছে স্যার। কমপ্লিমেন্টারি ফিডিংটা আসলে এত ভালো, বিশেষ করে লাস্টের দিকে স্যার যেটা দেখলাম যে টাইম অনুযায়ী কিভাবে খাওয়াইতে হবে, কিভাবে কি করতে হবে, কোন ফুডগুলো ভালো ডায়েটের ক্ষেত্রে, এত সুন্দর করে স্যার। এর আগে স্যার আপনার একটা ভিডিও আছে ইউটিউবে, ওইখানে আপনি খুব সুন্দর করে কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং নিয়ে বলছিলেন, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক বাচ্চা অবিসিটি হয়ে যাচ্ছে, মোটা হয়ে যাচ্ছে, এটার সাথে অনেকগুলো মিল পাইছি। তো এখানে স্যার আমি দুইটা টপিকস জাস্ট ওনাদের সাথে অ্যাড করতে চাচ্ছি। একটা হলো কাউজ মিল্ক। আফটার 2, মানে দেখলাম যে আফটার 2 years we will given cow's milk for child, but I think that some research American Nutrition Journal যেটা বলা হচ্ছে স্যার, আসলে কাউজ মিল্কে যেটা থাকে, আমরা মাদার্স মিল্কে জানি যে প্রোটিনটা থাকে সেটা 3 গ্রাম প্রোটিন থাকে 100 ml এর মধ্যে, কিন্তু কাউজ মিল্কে সেটা 3 গুণ থাকে, 9 গ্রামের প্রোটিন থাকে। একটা বাচ্চা যদি হাই পরিমাণে এবং কেজিন প্রোটিন থাকে, যেটা কেজিন প্রোটিন খুবই বাচ্চার কিডনিতে ইফেক্ট করে এবং সোডিয়ামের পরিমাণটা হাই থাকে, এবং সেটা যে ব্রেস্ট মিল্কের পুরোটা অপোজিট। আমরা সবসময় বাচ্চাদেরকে রেফার করবো যাতে বাচ্চা ব্রেস্ট মিল্কটাই করে। আর যদি
একদম না হয় দেন যদি ফর্মুলা মিল্ক স্যার আপনি যেগুলো একটু আগে ফর্মুলা বললেন, মিল্ক অনেকগুলো কোম্পানি আছে যেগুলো অনেকটা 60-70% ব্রেস্ট মিল্কের সাথে ম্যাচ করানো আছে, কিন্তু বেস্ট করা থাকে। আমি আপনার সাথে একমত, আমরা কাউজ মিল্ক বলবো না, মানে ওরা বলবে, মানে ওনারা বলতে চেয়েছে, যারা আজকে প্রেজেন্টেশন জি। দিয়েছে ওনারা বলতে চেয়েছে যে 2 বছর আগে কোনো মতেই দেবো না, দিলে স্যার। 2 বছর পরে দিতে পারি, বাট হ্যাঁ আমি তো বলবো কোনো সময়ই দেবো না ডিরেক্ট মিল্ক। কার্ডটা আমি স্যার। সবসময় দেবো, দইটা আমি দেবো, আমি পনির দেবো, আমি ছানা দেবো, বাট দইয়ে ওই বেশিরভাগ ফরেন ব্রিডরাও হিস্টামিন থাকার জন্য এটা একটা অ্যালার্জেন হিসেবে কাজ করে, তো অ্যালার্জি জি স্যার, জি রিঅ্যাকশন স্যার। করে বলে আমরা চেষ্টা করব দেবো না। আর একটা হচ্ছে একদম ওই পয়েন্টটা খুবই গ্রহণযোগ্য, যেটা প্রোটিনের জন্য পয়েন্টটা, ওই পয়েন্টটা আমরা একেবারেই মাথায় রাখবো। এবং যেটা আমি প্রথমেই আলোচনা করলাম, আপনি হয়তো তখন জয়েন করেননি, যে আমরা দেখে থাকি অনেক বাচ্চা আমাদের 1 লিটারের ওপরে, 1.25 লিটার দুধের ওপরে 3-4 বছর 5 বছরের বাচ্চা ডিপেন্ড করে আছে এবং তারা অন্য কোনো খাবার খাচ্ছে না, সারাদিনে 3-4 বার করে দুধ খাচ্ছে, এবং দুধের মধ্যে অনেকগুলো জিনিস মিস হয়ে যাচ্ছে, আয়রন, ভিটামিন সি, এগুলো লো থাকছে, এবং বাচ্চা অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করছে, খুব তাড়াতাড়ি বাচ্চা অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করছে। এইসব বাচ্চাদের ভবিষ্যতে গাট ইস্যুস খুব তাড়াতাড়ি হবে, ডাইজেশন করতে পারবে না। হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো বলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর আমি একটু জাস্ট সবাইকে কারেক্ট করে দিই, সোমাশ্রী যে মেনু প্ল্যানটা দেখিয়েছে ওটা হয়তো আমাদের বাঙালি পেশেন্টদের জন্য ঠিক আছে, বাট দ্যাট ইজ নট মানে fixed menu plan, that is a just menu plan, what we say sample menu plan. এই কাউ মিল্কের ব্যাপারটা আমি যে আপনার সঙ্গে লাস্ট যে ক্যাম্পটায় গেলাম আপনি সেটা মেনশন করেছিলেন, তো ওই কাউ মিল্কের ব্যাপারটা ওই জন্য খুব ক্লিয়ার, মানে আপনি বলেছিলেন ওখানে একটা বাচ্চা এসেছিল, তো তারা জিজ্ঞাসা করেছিল যে মিল্ক কোনটা দেবো, তো কাউ মিল্ক কি দেওয়া যাবে, তো আপনি ওটা ডেসক্রাইব করেছিলেন যে কেন কাউ মিল্কটা দেওয়া যাবে বা দেওয়া যাবে না, তো ওইখান থেকে একটা ক্লিয়ার আমাদের একটা খুব ওই এসেছে সেটা যে নিয়ে আজকে আর যাচ্ছি না। ক্লিনিকে না আমি একটা জিনিস দেখেছি, বাবা মারা যখন বলেন না মানে 2 বছরের ওপরে গরুর দুধ খায়, মানে খুব একটা গর্ব, মানে একটা বিশাল ব্যাপার, গরুর দুধ খায়, খাঁটি গরুর দুধ খায়, এটা খুব ভালো খাঁটি, জিনিস। এটা আমাকে অনেক পেশেন্ট হচ্ছে খাঁটি কোথায় যান, বললো খাটালে যাই, আমি খাটালে গরুগুলো থেকে খাঁটি দুধ পান, তা কে বললো আপনাকে? না, আমরা প্যাকেটের দুধ দিই না, প্যাকেটের দুধগুলো যেন আকাশ থেকে তৈরি হয়, আর প্যাকেটের দুধ দিই না, প্যাকেটের দুধ তো তবু ভালো, বাইরের কিছু ভালো, দিন প্যাকেটের দুধ তবু ভালো, পাস্তুরাইজেশন হয়। হ্যাঁ, আমরা তো দুধ, তোমরা তো জানো, তোমরা তো স্টুডেন্ট, তোমরা তো নিশ্চয়ই তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে মিল্কের টেস্ট হয়েছে তোমাদের, হ্যাঁ বিএসসি লেভেলেও হয়। এইবার গরুর দুধ আরো হার্মফুল, আর ম্যাক্সিমাম ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ এইগুলোতে ফরেন ব্রিড গুলোই খাটালে রাখা হয়, পিওর ইন্ডিজিনিয়াস গরুগুলো খুবই কম রাখা হয়, সেগুলো হয়তো আমাদের ওই পাঞ্জাব টাঞ্জাবের দিকে আছে, তো সেইগুলো তো এখানে পাচ্ছে না, তো সেইটার জন্য ওটা পয়জনাসই হচ্ছে। এক্ষেত্রে দইয়ে সেই প্রবলেমটা হয় না, ল্যাক্টোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া থাকে, এবং একদম আর্লি 6 মান্থের পর থেকে কার্ড ক্যান বি গিভেন। এজ গ্রুপ গুলো আমি ভাবছিলাম বলবে না, তোমরা এজ গ্রুপ গুলো মেনশন করেছো, যে ফ্রম এগ ইয়ক কখন দেওয়া যাবে, যেটা বিদিশা বললো, না সৃজিতা বললো এগ ইয়কের কথাটা, যে 1/4 অফ দ্য এগ ইয়ক দিয়ে আমরা স্টার্ট করতে পারি, উই ক্যান স্টার্ট উইথ 1/4 অফ দ্য এগ ইয়ক ফ্রম 8 to 9 months according to our Indian climate, then we can gradually, and egg white টা আমরা we can start after 12 months, এরকম there are different guideline। থিওরিটা তো থিওরির জায়গায়, সেটা তো নিজেদেরকে পড়তে হবে, বাট এই ডে টু ডে যে কাউন্সিলিং করছো ওখান থেকে আমাদের মেনলি শেখাবে আমাদের পেশেন্টরা, আমাদের টিচার হচ্ছে আমাদের পেশেন্টরাই শিখিয়ে দেয় যে কোথায় কি হচ্ছে, ভুল হচ্ছে, কোথায় ঠিক হচ্ছে। অন্বেষার কাছে আসি, দুটো আমরা হ্যান্ড রেস পেয়েছি, অন্বেষা কিছু অ্যাডিশন দিলে ভালো। না, অ্যাডিশন ঠিক নয় স্যার, আমি একটা জিনিস আজকে সৃজিতার কাছ থেকে শিখলাম, যে আমরা জেনারেলি স্যার বাচ্চাদেরকে যে চিবিয়ে খাবার খাওয়াটা কেন ইম্পর্টেন্ট, অনেকে দেখবেন স্যার পেস্ট করে, মানে আলাদা বলছে, আমি আলাদা মিক্সি কিনেছি, হ্যান্ড ব্লেন্ডার কিনেছি বাচ্চার জন্য, এবং ওটা গরম জলে ওটাকে আমি ফুটাই, ওই যেটা ডিট্যাচ করা যায় আর কি, তো ফুটাই, এরকম মিক্সিতে পেস্ট করে ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো পেটে গেলেই হয়ে যাবে, মানে ওটা কিন্তু হিসাব মতো প্রি ডাইজেস্টেড করে দিচ্ছে, বাচ্চারা ডাইজেশনের ক্ষমতাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এনজাইম গুলো আর কাজ করবে না। আমি আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, এটাতে ওই চিবিয়ে খাওয়া থেকে না বাচ্চাদের দাঁতের ফর্মেশনও খুব ভালো হয়, আর পিউরিটা খাওয়ালে হয় না কোনো সময়, আমি ওটা তখন ভুলে গেছি বলতে, এখন এই কথাটা
চিবাতেও মানে পারে না, বড় হয়ে গেছে, যখন তাকে খাবার দেওয়া হয় ওরা ডাইরেক্টলি ওটা নিয়ে সোয়ালো করে নেয়, মানে ওরা চেবায় না খাবারটা, এরকম ওদের হ্যাবিটও হয়ে যায়। হ্যাঁ, একদমই তাই। মানে এরকম আর আমরা একটা ক্লিনিকে বেশিরভাগ বাচ্চাই তাই দেখি যে ওদের চুইং হ্যাবিটটাই তৈরি হয়নি। আর একটা মেইনলি যে করো, প্রবলেম। যেটা আমার পরে মনে থাকবে না, আমি পূর্ণার কাছে আসছি। এই এত বড় ভিডিও তো পেশেন্ট দেখবে না, বা ইংলিশে আছে বলে দেখবে না। তোমরা সবাই পেশেন্টদের জন্য ছোট ছোট ভিডিও করো, দরকার হলে আমি তোমাদেরকে রেকর্ডিং করে দেবো, বা নিজেদের মোবাইলে করতে পারো, বা গুগল মিটে স্ক্রিন শেয়ার করে করো 10 মিনিটস 15 মিনিটসে বাংলাতে। তাহলে কি হবে, যখন সৃজিতা কাউন্সিলিং এ এলো পেশেন্ট, তাহলে আপনার মোবাইল নাম্বার দিন, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পিং করবেন, আপনাকে আমি একটা ভিডিও পাঠাবো, আপনি একটু টাইম করে দেখবেন। ওখানে তুমি ছোট করে এই টিপস গুলো ঢুকিয়ে দাও, কিভাবে খাওয়াতে হবে। তোমার দেখবে অনেক পেশেন্ট তোমার প্রতি একটা আসবে, এই মানে কি বলবো, রেসপেক্ট চলে আসবে, যেটা অন্বেষা একজন ডায়েটিশিয়ান হয়েই বললো। সেরকম এই পয়েন্ট গুলো যখন পেশেন্টরা জানবে যে আমি এই মিক্সি কিনে বা এই কিনে কতটা ভুল করছি, তার থেকে যদি একটু বেশি টাইম দিই। আর একটা কথাও সত্যি কথা, বোথ প্যারেন্টস ওয়ার্কিং থাকলে সময়ও দেওয়া যায় না, তো অ্যাটলিস্ট উইকে একদিন যদি সময় দেয়। আর যারা ওই কেয়ার গিভার বা কাজের মাসির কাছে থাকে, সেটাও একটা বড় প্রবলেম আমি দেখি। তবে অনেক সময় যখন আমার ক্লিনিকে আসে, হয়তো কাজের যিনি ভদ্রমহিলা তাকে বাইরে বসিয়ে রাখে, আমি বলি ম্যাডাম ওনাকে ডেকে নিন, আমি তার সাথেও কথা বলি, উনি কিভাবে খাওয়ান একটু দেখা দরকার। যেহেতু আমি 1 to 1 করি, সৃজিতা আমার হাতে অনেক সময় থাকে, তোমাদের অত সময় থাকে না ক্যাম্পে, কিন্তু আমি যতটা পারি চেষ্টা করি তাকে বোঝানোর। হ্যাঁ, কিন্তু বাংলাদেশের এখানকার একদিন একটা মাকে পেয়েছিলাম, উনি হচ্ছে গিয়ে বলছে যে আমি কিছু জানি না বলে ওর যে কেয়ার গিভার তাকে ফোন করে দিয়েছে, তারপরে ফোনে বলেছে আপনি একটু কথা বলে নিন, মানে মাটা অ্যাডমিটই করলো আমি কিছু জানি না ও কি খায়। ব্যাপার এটা। এটা ভয়ঙ্কর। আমার খুব ভিআইপি একজন পেশেন্ট এসেছিল, একজন মন্ত্রীর মেয়ে এসেছিল বাংলাদেশ থেকে, তার দুটো বাচ্চা, দুটোই এডিএসডি, জমজ, একটা ছেলে একটা মেয়ে। ওনার দুটো বাচ্চার জন্য দুটো লেডি কেয়ার গিভার প্লাস বডিগার্ড, মানে রীতিমতো ওনারা অনেকজন মিলে ভিআইপি উনি এসেছিলেন। ভদ্রমহিলার সাথে আমার এখনো যোগাযোগ আছে। আমি বিশেষ কোনো কারণে আমি রেকর্ডিং এ তাদের পজিশন বা নাম বলতে চাই না, বাট যাই হোক, কোনো মিনিস্টারের মেয়ে। তো এইবার ওখানেও দেখলাম যে এই যে ডিএসডি ডেভেলপ করেছে, এবং একটা বাচ্চা একটা সময় বসছে না, মায়ের সময় দেওয়াটা খুব কম, সবটাই কেয়ার গিভারের কাছে থাকছে। আর কেয়ার গিভারদের বলা, কথা বলা বা তাদের বিহেভিয়ার, ওদের সাথে ট্রিটিং দেম ইজ ডিফারেন্ট। ট্রিটমেন্টটা তো ওরা ঠিক দিতে পারে না, একটা মার মতো এই খাও বাবু খাও, আরো খাও, ওই যে ফোর্স ফিডিং, মা যত না ফোর্স ফিডিং করে, ভাবে বাচ্চাটাকে তো মোটা সোটা রাখতে হবে, না খাওয়ালে হয়তো আমাকে বৌদি বকবে, চলো আরো খাইয়ে যাই। এই আরো খাইয়ে খাইয়ে দেখি, হ্যাঁ বলে, আমি যতটা থাকে প্লেটে আমি মেখে মেখে খাইয়ে দিই জোর করে। তো এইগুলোর থেকে বাচ্চা খুব ভয় তৈরি হয়ে খেতে চায় না। একটা মানে প্রবলেম বলবো, এই মানে ওভার ইটিং থেকে মনে পড়লো যে একজন এসেছিলেন এবং তার মানে বাচ্চার ওয়েট অনেক বেশি, ঠিক আছে, মানে একটা 2 বছরের বাচ্চার যত ওয়েট হওয়ার কথা তার থেকে 5-6 কেজি বেশি। তো সে সেটার ব্যাপারে আনঅ্যাওয়ার। তো সে যেখানে ওয়েট মাপাতে গেছিল, তিনি বলেছেন যে না আপনার বাচ্চা তো আগে হেলদি ছিল, এখন মানে অনেক ওয়েট লস হয়েছে, তো আরো বেশি করে খাওয়ান, আপনি ঠিক করে খাওয়াচ্ছেন। তো সে খুবই ওয়ারিড হয়ে এসেছে, এসে বলছে যে একদম বাচ্চার ওয়েট প্রচুর লস হয়ে গেছে। তো আমি তখন তাকে বললাম যে দেখুন চোখ মানে আপনার বাচ্চার ওয়েট বরং ওভার ওয়েট ছিল, কমেছে, এটা বরং ভালো কথা। মানে আইডিয়ালটা বললাম যে কোন ইয়ার থেকে কোন ইয়ার অব্দি কত থাকার কথা। তো মানে এরকম চোখে দেখে মানুষ অনেক কিছু ভাবে যে কমে যাচ্ছে বা বেড়ে যাচ্ছে, এইগুলো ব্যাপারে অনেকটা আনএওয়ার অনেকেই। আমরা ওয়েট লসের কথা এই বলবো না জিনিসটা বাচ্চাদের আমিও ক্ষেত্রে, পিডিয়াট্রিকের ক্ষেত্রে আমরা ওয়েট লসের কথা বলি না। আমি বলি যে আপনার হাইটের সাথে ওয়েটটাকে এবার ব্যালেন্স করতে হবে। উই হ্যাভ টু ম্যানেজ, উই হ্যাভ টু ব্যালেন্স দ্য হাইট অ্যান্ড ওয়েট অ্যাজ পার। আরো হাইটটা বাড়বে, যদি বাচ্চা ওবেসিটির দিকে যায় হাইটটা অতটা বাড়তে পারবে না। তো এই জিনিসগুলো একটু বোঝানোর দরকার। আর আমি চোখের সামনে দেখি যে ফল্টি ইটিং হ্যাবিট যেটাকে বলে না, চোখের সামনে, ওখানে আমার ক্লিনিকে তো মোবাইল দেয়, কিছু করার নেই, এত সবই স্পেশাল চাইল্ড আসে, কোনোটাই নর্মাল চাইল্ড না, সবই স্পেশাল চাইল্ড। তো কিন্তু মোবাইল দিয়ে তো বসিয়ে দেয়, নাহলে একটা সেকেন্ডও বাচ্চাটাকে নিয়ে বসা যায় না। আর দ্বিতীয়ত বলি খাওয়ার বের করতে, তখন বলে এই দেখুন মানে ক্রিম বিস্কিট চকলেট এগুলো এসছে, ওগুলোই বলে এটাই তো আমি তো এখন ক্যারি করার মতো কিছু পাই না। কিন্তু এই যদি
ডেটস পাউডার বা ডেটস দিয়ে ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে সবকিছু ক্রাশ করে আলমন্ডস দিয়ে একটা লাড্ডু বানিয়ে রাখে, ওটাই মিষ্টির ক্রেভিংসটাও কমে। ইনস্টিড অফ, এন্ড তোমাদের যত বাচ্চা আসবে আমি তিয়াশাকে, বিদিশাকে সবাইকেই বলবো যে একদম একটা জিনিস নো বলে দেবে, গাইডলাইন লিখে দেবে তিয়াশা, নো সুগার, নো এমনি লাগবে না, এমনি সুগার কারো দরকার নেই, এমনি কার্বোহাইড্রেট তো অন্যভাবে আমরা অনেক খাচ্ছি। আর একটা জিনিস গাইডলাইনে বলবে যে উই আর অলওয়েজ টেকিং মোর অফ কার্বোহাইড্রেট, আমরা প্রোটিনটা বাড়াবো and make the diet more of protein. আচ্ছা, আমরা দুর্বার কাছে আসছি, তার আগে পূর্ণা ডালিয়ার একটু মতামতটা নিয়ে নি। দে আর অলসো পিডিয়াট্রিক নিউট্রিশনিস্ট, তাদের হ্যাঁ স্যার, আজকে সেশনটা খুবই ওয়ান্টেড ছিল এবং খুবই ভালো হয়েছে, প্রত্যেকটা স্পিকারই খুব ভালো বলেছে। আর আমি কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে চাই। মানে এখানে শিলিগুড়ি একজন রেনাউন্ড পিডিয়াট্রিশিয়ান রয়েছেন, তো 6 মান্থসের পরে উনি মানে কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং নিয়ে আলোচনা করছিলেন যে কি আমরা দিতে পারি 6 মান্থসের পরে। তো উনি আমাকে বলছিলেন যে কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং এ 6 মান্থসের পরে তুমি স্ম্যাশড বানানা বা ফ্রুট জুস বা ডালের মধ্যে সবজি দিয়ে বাটার দিয়ে এগুলো স্টার্ট করো, বাট রাইসটা দিও না। তখন আমি বললাম যে কেন স্যার রাইসটা দেবেন না, এটা দেবেন না? তখন আমি একটু বলেছি যে রাইসটা কি আমরা দিতেই পারবো না? রাইসটা অনেক সময় চোখড হয়ে যায় তো গলায়, অনেক সময় খেতে চায় না। তো ডালটাকে ভেজিটেবলস উইথ ডাল বা ফ্রুট জুসেস স্ম্যাশ বানানা এগুলোর মধ্যে দেবেন। কোচিং এর ব্যাপারটা আসবে না, কিন্তু অন্য একটা ব্যাপার আছে। ইফ ইউ গিভ as a carbohydrate source, if you give potato or sweet potato, it will have some nutrient, it will have some minerals, but rice will be doesn't have so much except of thiamine and এগুলো যেটুকু অল্প স্বল্প, বাট রাইস দেওয়া যাবে, why not rice? বাট যারা, আমি একটু নাম ব্র্যান্ডের নাম করেই বলছি, যারা সেরিল্যাক দিচ্ছে তাদেরকেও বলতে পারো যে সোকিং অ্যান্ড ফার্মেন্টেশন করে খাওয়াতে। বাচ্চাদের যে ডালটা আপনি দেবেন, সেই ডালটা কিন্তু ওভারনাইট সোক করে যতটা পারবেন ওয়াশ অ্যান্ড থ্রো অ্যাওয়ে দ্য হোয়াইট পার্ট, ওই পাউডার অফ দ্য ডাল, দেন কুক দ্য ডাল, এটা বলবে সবাইকে। অ্যান্ড পারলে যারা গমের গুঁড়ো করে রাখতে চাইছে বা 4-5টা মিলেটস এর গুঁড়ো করতে চাইছে, সোকিং ফার্মেন্ট মানে গম টম এগুলো গোটা, যদি গুঁড়ো কেনে আলাদা ব্যাপার, কিন্তু যদি ওটাকে গুঁড়ো করতে চাই, মানে ডালিয়া কিনে নিল আর অন্যগুলো সিরিয়ালস সোক করতে হবে, ফার্মেন্টেড, দেন ড্রাই করতে হবে, সান ড্রাই, দেন কুক, তাহলে অনেক ইজিলি অ্যামাইলেজ বা যেগুলো তোমরা বলছিলে এনজাইম গুলো হজম হবে। থ্যাংক ইউ, সুমিত্রা ম্যাম হ্যাজ অলসো জয়েন, থ্যাংক ইউ সো মাচ সুমিত্রা ম্যাম ফর ইউর কমেন্টস। ডালিয়া বল। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। স্যার খুব এটা এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন ছিল, সবাই খুব ভালো বলেছে। আমি যেটা বলবো স্যার, নো সুগারের যে ব্যাপারটা, অনেক ডক্টররাই না প্রেসক্রিপশনে মেনশন করে দিচ্ছেন যে জাগেরি পাউডার ইউজ করুন, কোনো লাভ নেই, একই তো এটা তো আমরা নাই বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, এখন কিছু ডক্টর লিখছেন ADHD তে আমি তো জাগারিও যা চিনিও তা, বিকজ ইট উইল ইনক্রিজ দ্য চাইল্ডস হাইপার অ্যাক্টিভিটি। 2 to 6 ইয়ার্স এর বাচ্চাদের কি আইসিএমআর গাইডলাইন আছে সুগারের? 2 to 6 ইয়ার্স দের বাচ্চাদের জন্য আইসিএমআর এর কোনো গাইডলাইন আছে সুগারের, যে 20 গ্রাম সুগার দিতে পারবে পার ডে? 20 গ্রাম is a very much high, very much high, not adult, even not adult, not for 10% for 20 গ্রাম means 20% বোধহয় আমি ভুলাচ্ছি, 20% it is 10%. তো Simple sugar is actually not required, still jaggery is not refined, that's why it is better than sugar in that respect. In that respect you can give in respect, but if you give too much of jaggery also, it will be also harmful. Better you can opt for dates powder. Dates powder are nowadays available. Dates বাড়িতে পাউডার করাটা একটু অসুবিধা হয়, but dates powder is available. That is a fruit sugar that can be given, but also check the content. And আমি বলি যেটা আমাদের রিমি ব্যানার্জি যেটা করেছিল যে মিস ব্র্যান্ডিং, সো পপুলার ব্র্যান্ডস এর থেকে অর্গানিক ব্র্যান্ডস আর মোর বেটার, মাচ বেটার। অর্গানিক ব্র্যান্ডস যেগুলো নাম লোকে জানে না, তোমাদের একটু সার্ভে করলেই কিছু কুকিজ, কিছু বিস্কিটস, কিছু জিনিস পাওয়া যাবে, দ্যাট আর মাচ বেটার দ্যান দ্য নর্মাল ওয়ান। আচ্ছা, ইট ইজ অলরেডি উই আর রানিং আউট অফ টাইম। দুর্বা,
স্যার আমি বলতে চাইছিলাম ওই জ্যাকেরিয়ার ডেটসটা নিয়ে, কারণ ডেটসটাই আমি যেখানে আছি সেখানে সবাই ওই তাল মিছরিটাকে সুইট No, হিসেবে I have ইউজ করে। totally stopped that. হ্যাঁ, It's not good. সেটা আমি বলি, বাট যাদের যে সুইটটা দেবো তো ডেটসটাকে ওরা ওই পাউডার হিসেবেও ইউজ করতে পারবে না, কারণ পাউডার করাটার জন্য ওদেরও মিক্সার গ্রাইন্ডার Powder পাওয়া যায়, অ্যাভেলেবেল dates থাকে powder না। পাওয়া যায়, না is না, মানে available. যে লোকেশনে আচ্ছা, আছে যে ওখান থেকে লোকেশন, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি, তো ম্যাক্সিমাম ওরকম পাওয়া যায় না। তো ওরা তো খেজুরটাকে ওই যে কোনো খাবারের মধ্যে এমনি গুলিয়ে বা জলে ইয়ে করে ওটাকে ইউজ করতে পারে না, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই করতে সুইটটাকে পারে ইউজ আরামসে, করতে পারে। ওখান থেকে মিষ্টিটা বেরিয়ে যায়। বাট the খেজুর or the dates which is available in the market all are sugar coated. হ্যাঁ হ্যাঁ, Sugar coated, these are sugar coated. ঠিক আছে, it is 10% in 1000 calorie, 10 gram of sugar you can give, but not more than that. Okay, চলো, we just have to সুগার নিয়ে কথা বলতে চাই। আমাদের ট্রেনিং এ বলেছিল, ঠিক আছে, আমাদের ট্রেনিং এ বলেছিল স্যার ডায়েটারি গাইডলাইন্সটা পড়তে 2024 এর। তো ওইটাতে বলেছিল নাকি স্যার টডলারদের সুগার হচ্ছে 13 to 15 গ্রাম পার ডে অ্যালাউয়েন্স। হ্যাঁ, আমি এটা কোথাও খুঁজে পাইনি স্যার, তন্ন তন্ন করে গাইডলাইনটা খুঁজেছি, আমি খুঁজে পাইনি গাইডলাইনটা, কিন্তু উনি মানে ডাউনলোড করে তোকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওর মধ্যে কিন্তু ছিল না যে 13 to ছিল না, 15 গ্রাম। আমিও খুঁজে দেখেছি। ছিল না তো, ওইটা ছিল না আমাদের কাছে, তো গাইডলাইন্সে কোনোভাবেই থাকতে পারে না। আমি তো আজকে সকালেও গাইডলাইনটা পড়ছিলাম, আমি কিন্তু পাইনি, আমি ওই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম। কারো